बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़िम्मेदारान तंजीम और अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने इस अहम प्रोग्राम में शामिल होने की तौफीक बख्शी। SIO के ज़िम्मेदारान का भी मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने एक अहम मौजू के सिलसिले में चंद बातें आपके सामने रखने का मौका इनायत किया। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो मौजू या जो टॉपिक आपके सामने है वो है इवोल्यूशन ऑफ जमात पॉलिसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी आज़ाद हिंदुस्तान में जमात इस्लामी की पॉलिसी का इर्तिक़ा, पॉलिसी के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ मुख्तलिफ हालात में जमात की पॉलिसी में होती रही है। ये इस वक्त का मौजू है जो आपके सामने। इस मौजू के सिलसिले में इन चंद बातों के बाद कोशिश की जाएगी कि थोड़ा सा वक्त आपके सवालात के लिए भी हो, ताकि इस मौजू के दूसरे पहलू भी आपके सामने आ सकें। अब मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जो उर्दू समझने में जिन्हें दिक्कत होती हो, तो अगर ऐसे लोग हैं तो इंग्लिश की ज़रूरत अगर है तो कुछ बातें इंग्लिश में कही जाएँ। Are there any people who have difficulty in following Urdu? Then okay. So I will say a few things in English, then in Urdu, so it would be a mixed presentation about the policy of Jamaat in India. मोहतरम साथियों, आप जानते हैं कि जमात इस्लामी का क़याम 1941 में हुआ। यानी अगर आप आज से देखें तो आज से 70 साल पहले जमात इस्लामी कायम, और उस वक्त जो हमारा मुल्क था वो तकसीम नहीं हुआ था बल्कि एक ही मुल्क था और उस पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। जमात इस्लामी का जो क़याम हुआ वो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उनकी दावत के बाद हुआ। वो एक रिसाला निकालते थे तर्जुमानुल कुरान, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान अब भी शाये करती है, और मौलाना मौदूदी ने तर्जुमानुल कुरान के ज़रिए से नए हालात में इस्लाम की तशरीह और ताबीर का काम शुरू किया। और फिर 1941 में मौलाना मौदूदी ने तर्जुमानुल कुरान के ज़रिए ऐलान किया कि एक इस्लामी तंजीम की तश्कील की जाने वाली है और जो लोग उसके लिए आमादा हों वो जमा हो जाएँ। चनाचे आपकी दावत पर 75 अफराद जमा हुए और 1941 में लाहौर के अंदर जमात इस्लामी का क़याम हुआ। So this was the beginning of Jamaat Islami, that is in the undivided India in 1941. Now, if you look at the proceedings, Rudat Jamaat Islami, then in the first of the Rudat, first proceedings, this important meeting which was held to inaugurate Jamaat Islami, that important meeting has been described. In addition to the constitution, Jamaat had a written constitution which was adopted, and there were two very important things. One was that the Jamaat was not limited to India. Its membership was open to everybody anywhere in the world, men or women. The membership was open to everyone and not limited to only the territory of India. The other important point is that the purpose or the aim or the objective of Jamaat was described as Hukumat-e-Ilahiyya, that is the establishment of a state or a government which believes in Allah Ta'ala as sovereign and which has the supremacy of the Islamic order as its goal. तो जमात इस्लामी के क़याम के शुरू में जो बात तो दस्तूर में उसकी लिखी गई, उसमें जो अल्फाज थे वो हुकूमत-ए-इलाहिया के थे। मोहतरम साथियों, आप में से सब हजरात ने या बहुत से हजरात ने रुदात जमात इस्लामी का मुताला किया होगा, जो 5 हिस्सों के अंदर है, और ये 5 हिस्से मुल्क की तकसीम से पहले के हैं, यानी 1947 अगस्त
47 سے پہلے کے، اور اس میں سے پہلے حصے میں جماعت کے قیام کی ابتدا کا ذکر ہے۔ بہرحال جو دستور تھا جماعت کا اس میں حکومت الہیہ کے الفاظ تھے۔ جب ملک تقسیم ہو گیا اور 2 ملک بن گئے، ہندوستان اور پاکستان، تو اس کے بعد 2 بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ تو چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ پالیسی میں کیا تبدیلیاں ہوئی، تو اس وقت پالیسی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، مگر جو تبدیلیاں ہوئی، اہم تبدیلیاں، ان کو بھی ہم پالیسی کو عنوان کے تحت لے سکتے ہیں۔ تو 2 اہم تبدیلیاں اس وقت ہوئی۔ ایک تبدیلی تو یہ ہوئی کہ وہ جو جماعت جس کی ممبرشپ یا رکنیت پوری دنیا کے لیے تھی، نئے سیاسی حالات میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ اب 2 تنظیمیں، ایک جماعت اسلامی ہند اور ایک جماعت اسلامی پاکستان کے نام سے الگ الگ بنا لی جائیں اور ان کے درمیان کوئی تنظیمی تعلق نہ ہو۔ ایک تبدیلی تھی۔ تو گویا اب یہ بات نہیں رہی کہ ممبرشپ یا رکنیت دنیا کے ہر شخص کے لیے عام ہو، بلکہ جماعت اسلامی ہند کی رکنیت ہندوستان کے شہریوں تک تھی اگر وہ شرطیں پوری کریں، اور جماعت اسلامی پاکستان کی رکنیت پاکستان کے شہریوں تک محدود تھی۔ So this was one important transition, that there were 2 independent organizations, Jamaat Islami Hind and Jamaat Islami Pakistan, which were established, and the membership was confined to the citizens of either country, and it was not open any longer to people anywhere in the world. The second important change was that the objective which was described as Hukumat-e-Ilahiyya, that objective was now described as Iqamat-e-Deen. Though it was clarified that the meaning and intent and significance is the same, but the terminology was changed, and the terminology was now Iqamat-e-Deen. The purpose or the aim or the objective of Jamaat Islami is Iqamat-e-Deen. This change was made in India as well as in Pakistan. Some people say that this was a reaction to the anti-Jamaat propaganda, and some people allege that Jamaat people were afraid. But the fact that this change was made both in India and Pakistan, so this actually signifies that there was no fear at all. But this was a change which was motivated by search for a term which is Quranic term. As you know, the term Hukumat-e-Ilahiyya does not occur in the Quran, but the term Iqamat-e-Deen is found in the Quran. It is in the Surah number 42 of the Quran. Aqimuddin wa la tafarraqu fi. Establish the deen and do not become disoriented or disorganized by doing it. So this term Iqamat-e-Deen is found in the Quran. So the motivation actually was that people of Jamaat were looking for a more comprehensive, more authentic term which has its roots in the Quran. And as you know, this term Iqamat-e-Deen is also found in Hadith, and it is a term which has been described and which has been used by our scholars and our thinkers throughout the centuries of Islam to describe the Islamic struggle or the Islamic activities. تو یہ دوسری تبدیلی تھی کہ حکومت الہیہ کے بجائے اقامت دین کا لفظ استعمال ہوا۔ محترم حضرات، آپ نے اقامت دین کی تشریح پڑھی ہوگی دستور جماعت اسلامی ہند کے اندر۔ دستور جماعت اسلامی پاکستان آپ کو ملے تو وہاں بھی آپ اس کی تشریح پڑھ سکتے ہیں۔ تشریح کے جو الفاظ ہیں وہ کافی مشترک ہیں۔ تو جماعت اسلامی ہند کا دستور میں لفظ اقامت دین کی تشریح کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ اقامت دین کے معنی یہ ہے کہ دین کی مکمل پیروی پورے اخلاص کے ساتھ زندگی کا ہر معاملے میں کی جائے۔ To follow the deen of Islam with full sincerity and commitment in all aspects of life. This is اقامت دین۔ اور مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح دین کی پیروی کی جائے کہ فرد کا ارتقاء اور معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔ The development of the individual and the formation of the society and the establishment of the state, all of them should be in accordance with the guidance given by Allah, which is known as Islam. And it is further clarified that
this bean is for the